GR IAS Academy. So they are treated as fundamental. Okay, so they are treated as fundamental in the governance. So based on which we are doing our governance part on the so on which we are conducting the governance part. Next, they are non-justiciable in nature. So what is meant by non-justiciable? Whereas the fundamental rights are justiciable. It means, see, DPSPs we have articles from 36 to 51. So someone's voice is okay. So we'll continue. So the see, fundamental rights are justiciable, whereas the DPSPs are non-justiciable in nature. Means what? So the provisions, the rights given in fundamental rights, if violated, we can directly approach the High Court or Supreme Court. Okay. So whereas if the DPSPs are not implemented or if they are violated, you cannot approach the courts. You cannot approach the judiciary. Okay, so this is the primary difference between the fundamental rights and the DPSPs. So if the fundamental rights are not implemented or violated, you can directly approach the judiciary. But whereas if they are not implemented or if they are violated, if the provisions written in articles 36 to 51, if they are violated, then you cannot approach the judiciary. So judiciary won't help the DPSP provisions implementation or the violation of provisions of DPSPs. So Supreme Court says the DPSPs can be considered as a reasonable restriction in relation to Article 19 and 14. So in the fundamental rights we have Article 14 and 19 providing the equality and all. So Dani related in relation in concurrence with Article 19 and 14, these DPSPs can be viewed as a reasonable restrictions. So వీటి కోసము మనము వీటిని ఒక reasonable restriction గా consider చేయొచ్చు for implementation of Article 14 and 19. Next, classification of DPSPs. Even though they are not mentioned in the constitution, అంటే constitution లో ఈ classification లేదు, but for our convenience we have categorized the DPSPs in 3 categories. Number 1 is socialistic principles, number 2 is Gandhian principles, and number 3 is liberal intellectual principles. So all the articles of DPSPs are categorized into Gandhian, liberal, intellectual, and we have the socialistic principles. So we have the divisions and we have the articles mentioned. You go through it later on. So these are the classifications, but you have to remember that these classification is not mentioned in the Indian constitution. So మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ కూడా మెన్షన్ లేదు సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇవి, గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి, లిబరల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవి అని. బట్ ఫర్ అవర్ కన్వీనియన్స్ we have made the 3 categories of DPSPs. So now we'll come to the Article 13. So ఇక్కడ Article 36 to 51 కదా. So Article 36 so defines the state. So part 4 లో state అంటే ఏంటి అంటే it includes the government and parliament of India, means central government and central parliament. Next, government and legislation of each state. So state government and state legislature. Next, and all the authorities within India under the control of the government of India. So and all the authorities whichever coming under the government of India's control, everything comes under the definition of state. Next, Article 37. So 37 states that DPSPs are fundamental in governance of the country, but they are non-justiciable. So they should be emphasized, followed in making laws. Since
సో 37 ఏం చెప్తుంది, దే ఆర్ ఫండమెంటల్ ఇన్ గవర్నెన్స్ బట్ ఏంటంటే ఇవి నాన్ జస్టిషియబుల్. సో నాన్ జస్టిషియబుల్, సో జనాలు జ్యుడిషియరీ దగ్గర అపీల్ చేసుకోలేరు కాబట్టి, ఇది నాన్ జస్టిషియబుల్ కాబట్టి, సిన్స్ దే ఆర్ వెరీ ఫండమెంటల్ ఇన్ నేచర్, దే షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఇన్ మేకింగ్ లాస్ ఆర్ లెజిస్లేషన్స్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక లా చేస్తామో వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ ద లాస్. అప్పుడు బికాస్ వై దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఫండమెంటల్ ఇన్ గవర్నెన్స్, దట్ ఈస్ వై we have to keep them in view, and since they are non justiciable, వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని DPSPs దృష్టిలో పెట్టుకొని whenever we are making laws, they will become very holistic and welfare oriented. Next, Article 38. So it directs the state to secure a social order for promotion of welfare of the people, ensuring socio-economic political justice. So Article 38 ఏం చెప్తుంది అంటే, there should be a social order so that సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ జస్టిస్ అనేది తీసుకురావడానికి స్టేట్ స్ట్రైవ్ చేయాలి, స్టేట్ పాటుపడాలి. స్టేట్ దేనికోసం పాటుపడాలి, సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ జస్టిస్, సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ జస్టిస్ కోసం స్టేట్ పాటుపడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 39 రిక్వైర్స్ ది స్టేట్. సో ఆర్టికల్ 39లో ABCDs ఉన్నాయి. వాటిలో ఏంటి అంటే ఈక్వల్ రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఫర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్, అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి సమానంగా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్స్ చూస్ చేసుకునే రైట్ ఉండాలి. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ టు ప్రివెంట్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఇది దేంట్లో క్లాష్లోకి వస్తుంది, రైట్ టు ప్రాపర్టీ, రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆర్టికల్ 31A. సో ఎప్పుడు కూడా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ వర్సెస్ DPSP కొలిజన్, ఇందాక చెప్పాను కదా ఎప్పుడు ఒక టజల్ ఉంటుంది అని. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెల్త్ టు ప్రివెంట్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉండకూడదు, ల్యాండ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అని చెప్పి మనకి DPSP చెప్తుంది. సో దీని ప్రకారంగా ఏంటి, మన గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చింది. ఎందుకు, ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాము టు ద పువర్లెస్ అండ్ అగ్రికల్చర్ లేబరర్స్ అని. బట్ ఇది దేంతో కొలైడ్ అవుతుంది, రైట్ టు ప్రాపర్టీ. నాకు 1000 ఎకరాలు 1,00,000 ఎకరాలు ఉండొచ్చు, అది నా రైట్ టు ప్రాపర్టీ అని చెప్పి అందరూ ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ అందరూ కూడా దీనికి అగెయిన్స్ట్గా జ్యుడిషియరీకి వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. సో ఫండమెంటల్ రైట్ వర్సెస్ DPSP టసిల్ అనమాట. సో నెక్స్ట్, ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. సో ఇప్పుడు నేను నా మేల్ కొలీగ్ ఉంటే నాకు ఒక పేమెంట్, నా మేల్ కొలీగ్ ఒక పేమెంట్ ఉండకూడదు. ఇద్దరికి, అమ్మాయిలకైనా అబ్బాయిలకైనా, మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ ఈక్వల్ అండ్ షుడ్ బి పేడ్ ఈక్వల్లీ ఫర్ ద సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్, ప్రొటెక్టింగ్ ద హెల్త్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్. సో ప్రొటెక్టింగ్ ద హెల్త్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్. సో ఇప్పుడు మనకు స్కూల్స్లో రాగి జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు. సో డైలీ మార్నింగ్ వాళ్ళకి టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషనల్ బెనిఫిట్స్, న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ టు ద చిల్డ్రన్, రాగి జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్ ద వర్కర్స్ మనకి ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి వర్కర్స్ కోసం. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ DPSPని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన లెజిస్లేషన్స్. నెక్స్ట్, ensuring children are not forced by economic necessity to prevent vocations unsuited to their age or strength. So identi, it's nothing but the prohibition of child labor. So article 39A, it directs the state to ensure legal system promotes justice on a basis of equal opportunity, providing free legal aid to ensure justice is accessible to all. So 39A ఏం చెప్తుందంటే అందరికీ కూడా లీగల్ యాక్సెస్ ఉండాలి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దేర్ ఎకనామిక్ స్టేటస్. పూర్ వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఒకవేళ కేస్ ఫైట్ చేయాలి, అపీల్ వేసి ఫైట్ చేయాలి అంటే దే షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఫైట్ ఫర్ ద జస్టిస్. సో వాళ్ళ కోసం ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఉండాలి అని చెప్పి ఆర్టికల్ 39A చెప్తుంది. సో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, సో జస్టిస్ అండ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి 39A అంటే. ఆర్టికల్ 40,
It encourages the organization of village panchayat and endows them with the power of function as a unit of self-government. Okay, so Article 14 చెప్తుంది it emphasizes the village panchayat. సో మనం ముందు కూడా అనుకున్నాము లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా గాంధీయన్ ప్రిన్సిపల్ అని. సో గాంధీ ఎప్పుడు కూడా విలేజ్ యాజ్ అ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్గా ట్రీట్ చేయండి, ఎప్పుడు కూడా డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి ఎంఫసైజ్ చేసింది గాంధీ. సో గాంధీ యాజ్ అ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్గా ప్రమోట్ చేసేవాడు. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అంటే విలేజ్ పంచాయతీ ఆర్గనైజ్ చేయటము, డెవలప్మెంట్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రమోట్ చేయాలి. సో విలేజ్ పంచాయతీని ఒక సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ యూనిట్గా మనం ట్రీట్ చేయాలి అని ఆర్టికల్ 40 చెప్తుంది. సో దీని ప్రకారంగానే 73rd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ gave constitutional status to Panchayati Raj institution or rural local governance. Right, 74th Constitutional Amendment Act it gave constitutional status to municipalities and other urban areas. Okay, so other urban areas. So itla Article 40 ఏం చెప్తుందంటే it emphasizes on the village panchayat based on the Gandhi's principle or objective. So దీని ద్వారా we have gave constitutional status to rural and urban governance. Okay, so we'll continue everything from 41 to the other DPSPs and fundamental rights and other topics in the coming class on Monday.